പെട്ടെന്ന് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. മാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? Yes, Anju, it's clear. Okay, ma'am. Ma'am, shall I start the class? Yeah, you started. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Once again, good afternoon to all. Today, we would like to take the topic about care of the preterm baby in a peripheral setup. And first of all, we can saw the definition for this preterm babies. The preterm baby is born before 37 completed weeks of gestation. And according to WHO, prematurity is one of the leading cause of neonatal mortality worldwide. Mortality means the death rate. According to WHO, neonatal prematurity is the leading cause of neonatal mortality. And we can see the classification of preterm. There is four classification: late preterm, moderate preterm, very preterm, and extremely preterm. According to the gestation age, there is four classification. First one is late preterm. To 434 weeks, and the very extreme babies classification of preterm. And we can see about the common problems in preterm babies. First one, hypothermia. Hypothermia, we know that babies in the mother's womb, there is another environmental condition. It's like very dark, and the baby is hold with the fluids, amniotic fluids like that. Baby coming out means there is the environmental change will be occur. That's why baby's body temperature was very low. Compared to the normal adult beings, it will be very low. It's like below 36.3 like that. That's a common problem for the preterm babies. And also there is respiratory distress, feeding difficulties, hypoglycemia, infection, jaundice, apnea. Anyway, we are familiar with these words. I think no need for explanation regarding these words. We can go through the next slide, like immediate care at birth. We need to perform some immediate care after the birth. Like we need to provide a warm environment to the baby. We need to provide the warmth. Like we need to dry the baby immediately, because there is the fluid all over the body. We need to remove that very quickly. And also we need to remove the wet cloth. Wrap with the warm cloth. Because of the maintaining of the body temperature, we need to cover the baby with the warm cloth. And also we can provide cap and socks to the babies. It will help to reduce the risk of hypothermia. And in some cases, we will provide the radiant warmer. It will be help to provide an artificial temperature setting for the baby. And the most important care was skin to skin contact. It will be help to the baby can survive at the present time. Because it can help to improve the feeding and also the body temperature. These are the first immediate care for the baby. And we need to focus about the airway and breathing pattern. If baby is not breathing means we need to follow the guidelines of neonatal resuscitation program, NRP. Because we know that the baby will coming out means there is also some secretions, some clots in the nose and respiratory tracts, everything. It's in the respiratory way. We need to suddenly remove the clots, everything in from our baby's nasal airway, and it will be help to clear the airway and breathing. And next we need to provide the thermal protection, like kangaroo mother care. Kangaroo mother care means it is the skin to skin contact with the mother and the baby. It will be help to maintain the body temperature and improve the breastfeeding. It will help to prevent the infection
promote bonding, and reduce mortality rate. This is the picture for this kangaroo mother care. The mother will be hold the baby with a cloth with closely to the mother. Kangaroo mother care is a special way to caring for low birth weight babies. It improves health their babies. Ma'am, can I audible, ma'am? Yeah, it's audible, Anju. Okay, ma'am. And next we can go through the feeding management. There is some problems occur due to the newborns like weak sucking reflections and poor coordination. We know that the baby is it's in a new environment. The baby cannot know anything do without any our support. The baby in the womb, there is through the placenta, baby can receive every food, nutrients, everything with a specific through the placenta. It in the outside means we need to give the breast milk, and also sometimes baby in the mostly in the premature babies we will provide like the bottle feeds. It like sometimes it's very difficult to sucking. That's why we need to improve. We need to provide some pacifiers to help to maintain the sucking reflections, and also feeding methods. We can do the direct breastfeeding from the mother, and also expressed breast milk. It's a one cup and spoon feeding like palada feeding, like we can help to improve the feeding management. And also some of the babies, they will put the orogastric tube feeding like NGT feeding, and also oral feeding like orogastric tube feeding. It will be NGT insertion, OG feed like that. And also we need to provide every 2 to 3 hours for the feeding to the baby, because we know that there is nothing apart from the feeding, baby cannot take anything. That's why we need to provide continuous breast milk to the baby. And also we need to protect the baby from the infections, the infection prevention. First of all, we know that the hand hygiene is the basic thing for the infection prevention. And we can, if before the touching the baby, we need to maintain the hand hygiene, hand washing. That's very important thing. And clean cord care. The umbilical cord we will cut after the delivery, and there is a remaining part is it's in the umbilical area. If the umbilical cord was leaking or any abnormal discoloration, any oozing we notice means there is chance for infection. That's why we need to clean the umbilical cord every maybe in the during the duty time means every shift or every 3 to 6 hours like that we need to clean the umbilical area. And sterile equipments, we know that preterm baby means it's very high risk for infections. That's why we need to maintain good sterile technique, because baby still cannot able to adapt the our normal environment. That's why we need to, even before the touching also we can provide the sterile gloves, and we need to wear the proper ppe before taking the baby care. And also limit visitors. We know that in patient is in NICU means in our hospital, not in our hospital, in every hospital patient is on NICU means we will not allow all the visitors to see the babies. Only the mother is the one allowed to enter the baby's room, because we know that in outside there is too much infectious bacteria, virus, some too much is in outside. If someone is came and seen the baby, if touch the baby means there is high risk for infection. That's why we need to limit the visitors. And also early identification of sepsis. In some of the patients we can early identify like hypothermia, and also wound and umbilical infection, some kind of sepsis we note means we need to give the proper care for the specific things. And also respirator and care. Watch the signs of respiratory distress. In most of the, we know that compared to adult, the preterm baby and also the baby's respiratory rate was very high. We know that in our vital signs also we mentioning that respiratory rate like 18 to
20. We sometimes we don't checking the respiratory rate also in the adult, but in the pediatric means it's very important for the respiratory rate, because we will diagnose some disease also from the RR rate. That's why we need to check the patient if it is tachypnea or brady, like that. If a normal neonatal babies have respiratory rate like that, it's maintained like 40 to 60 breath per minute. But it's more than 60 means there is something of the baby. And also there is retractions. Retractions means it is there is suprasternal retraction, substernal retraction, some kind of retraction specific we can notice in the babies. It like the suprasternal retraction means the between the sternum there is in the below the neck there is retraction. It's like some abnormal abnormal kind of breathing pattern we can notice. And also grinding nasal flarynx. Most of the babies have nasal flarynx. And if these conditions are severe means we need to refer the higher center like NICU. If patient is more tachypneic, more tachycardic, there is a retraction. If kind of problems we notice means we can shift the baby to NICU immediately. And we need to monitoring and referral. We need to check the baby's temperature. If it is possible means hourly is very useful. Otherwise we can check the temperature like 2 to 4 hourly, because sometimes we cover the patient with a mummification like warm warm cloth. Sometimes it will be like baby become hyperthermia. And also if there is no covering, nothing is there means there is a chance for hypothermia. That's why we need to check the temperature 2 to 4 hours every. And also respiratory rate. I already mentioned that there is the chance for tachypnea, retraction, everything. And the heart rate also. In the baby, the NICU, preterm babies and also the normal babies, the heart rate is more higher than the adult being. Like it's every time it's above 150 like that. That means it's more than 200 means there is some problems. That's why we need to check the heart rate every 2 hours. And also oxygen saturation. That also very important. And daily weight. Because if the baby was birth time, the weight is like 3.1 kg like means, or 2.8 kg means the baby birth time that was very okay, no problem. But after 2 to 3 hours it will be reduced gradually. The birth weight was reduced. That's why we need to assess that daily weight for the babies. And also we need to monitor and immediate referral. First of all, we need to monitor if any kind of temperature, apnea, severe. In these categories also, we need to take proper care to the patient. We know that we are the one taking care of the babies. Sometimes we are the mothers also for the babies, because in the NICU also there no one inside. We are the one taking the babies. We are the one changing the diapers. We are the one giving the feeding to the babies. That's why we are the one are the important roles to maintaining this kind of things like immediate newborn assessment. That's very important. We need to check the patient skin to food assessment. There is also specific some ways. And maintain warmth, assist breastfeeding, monitor vital signs, maintain assets, and educate the mother about kangaroo mother care, exclusive breastfeeding, danger signs, follow-up visit.
We are the one educate everything related to the baby's care to the mother. Once the baby was discharged from our hospital, from our departments means we need to educate the mother about the kangaroo mother care, the skin to skin contact. It will help to get a good bonding with the mother and the baby, and also exclusive breastfeeding. We need to educate the mother to try to avoid the bottle feeding until 6 months, because before 6 months giving bottle feeding means the immunity power will be changed. The breast milk consuming is very important for the preterm babies and also the normal babies. That's why we need to educate the mother to exclusive breastfeeding between 2 to 3 hours, and also danger signs like any apnea or any cyanosis, any kind of hypoglycemia, anything will be occur means we need to educate the mother too. These are the signs. Sometimes baby become taking more respiratory rate means baby's retraction was high, like that there is something inside the baby. That's why we need to educate the mother about the danger signs and follow up the visit. We need to follow up the patient baby's condition every time. And also this the conclusion. In peripheral setups, I already mentioned that regarding warmth, we need to maintain the warm condition to the baby, and also feeding. We need to educate the mother to give the exclusive breastfeeding, and on the infection prevention. If the preterm baby once discharged from the hospital also, we need to inform the parents. Try to avoid the visitors continuously, because in the outside of the environment there is too much infectious causes are there. There is high chance for baby getting more infected. That way we need to inform the mother, the parents, to avoid visitors. And monitoring, we need to monitor the baby continuously, and also timely referral means follow up. These are the things we will taking this patient with the care of preterm baby in peripheral setup. Mainly we need to focus about, I think this is a simple way I just put to, you can easily access these things, because there is only I mentioned the point, not explaining, just I mentioned the points. It will help to you can catch easily. That's why. Anyway, thank you for your listening. Thank you so much, guys. Thank you, ma'am, also. Thank you, Anju, for sharing your knowledge. Is our principal, Dr. Renuha ma'am, is online, and also our vice principal, Professor Gandhimati ma'am, is online. Okay, ma'am. Anju, good afternoon. I'm Dr. Renuka, Principal. Good afternoon, ma'am. How are you? Fine, ma'am. Thank you. Okay, How are you, nice for ma'am? sharing. I'm fine. Nice for sharing your information on care of newborns. Okay, can you please tell our students regarding how you processed to Saudi Arabia and what Yes, all the ma'am. requirements? Okay, Okay, so ma'am. can you give some guidelines to our students so that it will be helpful for them in future? Okay, ma'am. Definitely, ma'am. Yes. First of all, thank you for this opportunity. And എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാവരും ഉറങ്ങുക അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അല്ലല്ലോ? മുന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉറങ്ങി വീഴുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു, പുറകിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ. എന്തായാലും എൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു അറ്റൻഡ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. There is two types: open interview and also cluster interview. Open interview means MOH ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് കുറച്ച് നോർക്കയുടെ ഒക്കെ സൗദി MOHന്റെ സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ളത് ഇട്ടേക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ആൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഒരു സ്പെസിഫൈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി വന്ന് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നതാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പൺ MOH ഉണ്ട്, ക്ലസ്റ്റർ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ MOH നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു, വൺസ് 2 to 3 months കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നോ എവിടെ വെച്ചാണ് ഇന്റർവ്യൂ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു
ഒരു കുറെ ലാഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലസ്റ്റർ ഇന്റർവ്യൂ. എനിക്ക് ക്ലസ്റ്റർ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കിങ് സൗദ് മെഡിക്കൽ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ റിയാദിലാണ്. അണ്ടർ MOH, അണ്ടർ മിനിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിലാണ്. അപ്പൊ അവര് ഡയറക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കോളിന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഏജൻസിക്ക്, ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു, ഏജൻസിക്ക് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു 2 years ആയി പോകണമെന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യം. 2 years ആണ് നമുക്ക് മിനിമം എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ 2 years വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു അപ്ലൈ ദ MOH. 2 yearsന് ശേഷം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജൻസിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട്, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസിയെ വേണം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ. ഒരു ഏജൻസി ത്രൂ പോകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ. കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏജൻസി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് തരും. എൻ്റെ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരനായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന്റെ നമ്പർ പിന്നീട് തരാം. ആ പുള്ളി എനിക്ക് ഇന്ന പോലെ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ വരുന്നുണ്ട്, അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതേപോലെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇത്രയാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന് മുമ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇത്രയും കൊടുത്ത് അവർ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തത് കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു, അഡൽട്ടില്. പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ വന്നപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക്കിലായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് പീഡിയാട്രിക് സ്റ്റാഫിന് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പീഡിയാട്രിക്കിലോട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വന്ന് അവർ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമായിരുന്നു. MOHന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും. അവര് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. എന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം മതിയായിരുന്നു എക്സാം എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തേന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യണം. സൗദി പ്രൊമട്രിക് എക്സാം അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി നീഡ് ടു ക്ലിയർ ദ പ്രൊമട്രിക് എക്സാം ബിഫോർ വി നീഡ് ടു ഗോ ടു ദ ഇന്റർവ്യൂ. പ്രൊമട്രിക് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അത് വാലിഡ് ആയിരിക്കണം. എവറി 2 years വി നീഡ് ടു റിന്യൂ ദ പ്രൊമട്രിക് എക്സാം മാർക്ക് ഷീറ്റ്. അതേപോലെ BLS ACLS ഇത് രണ്ടും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിപ്പോൾ അമേരിക്കൻ കമ്പനി അവരുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നമുക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു തരും. അതേപോലെ ആഫ്റ്റർ ദ ഇന്റർവ്യൂ വി നീഡ് ടു ക്ലിയർ ദ ഡേറ്റ ഫ്ലോ. ഡേറ്റ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം അറ്റസ്റ്റേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ കോളേജുകാർക്ക് അവർ ഫസ്റ്റ് ഒരു മെയിൽ ഇടും. കോളേജിൽ നിന്ന് അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം. അതിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് പെർഫോമൻസ് നല്ലതായിരിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഞാൻ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവർ മെയിൽ അയക്കും. മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷന് വേണ്ടി മെയിൽ അയക്കും, എംബസി ത്രൂ. നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ അറ്റസ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഡേറ്റ ഫ്ലോ അവർ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഡേറ്റ ഫ്ലോയ്ക്ക് നിയർ 25 to 30K ആണ്. 25 to 30,000 എമൗണ്ട് വരും ഡേറ്റ ഫ്ലോയുടെ പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി. പ്രൊമട്രിക് എക്സാം എഴുതുന്നതിനുള്ള ഫീസ് 22K ആണ്, 25,000 ആണ്. അതേപോലെ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതിനും എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് വരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ക്ലിയറൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം അവർക്ക് മിനിസ്ട്രിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അവിടുന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അവർ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയും. വൺസ് നമുക്ക് മിനിസ്ട്രിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും.
After 10 months, they will give 36 days annual vacation, and also their Hajj Ramadan holidays. Everything they will provide. The grateful thing is Saudi Arabia is very less expense. അധികം ടാക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല. സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി തന്നെ 1.3 lakhs ആണ് വരുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി, അതായത് 2 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി വിത്തൗട്ട് അലവൻസ് 1.3 വരും. വിത്ത് അലവൻസും കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇപ്പൊ എന്റെ പീഡിയാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹൈ ഡിപ്പെൻസി ആണ്. എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് 600 റിയാൽ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും Anju? എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് കുറെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ്. മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈലി പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാവരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്ക് ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോ 1.25 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചെലവ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു 5 to 7 Kക്കുള്ളിൽ 5,000 to 7,000 ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ നമുക്ക് ചെലവ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. ചിലയിടത്ത് 12 hours ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് 8 hours ആയിരിക്കും. 12 hours മീൻസ് വി നീഡ് ടു വർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 days per week. 8 hours മീൻസ് വി നീഡ് ടു വർക്ക് 5 days per week. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂട്ട് എളുപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് പിന്നെയും കുറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടൊക്കെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കോളേജ് ടൈം കുറച്ച് റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും. പോസ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് പോസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത്, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി മാറി വരുന്നു, മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് മാറി വരുന്നു, പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. അസൈൻമെന്റ്സ് എനിക്കറിയാം, അസൈൻമെന്റ്സ് ഭയങ്കര ഫെഡപ്പ് ആണെന്നും, കറക്ഷൻസ് വരുന്നു, ഉറക്കമില്ല, കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. നഴ്സിംഗിന്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ്. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ആകെയുള്ള നമ്മുടെ ലൈബ്രറി. ആ ലൈബ്രറിയിലെ എല്ലാ ബുക്സും ഞങ്ങൾ നോക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ChatGPT അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൂഗിൾ ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും. 24/7 നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ടൈം പീരീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഇല്ലായിരുന്നു. ആകെ ഉള്ളത് ഒരു കോയിൻ ബൂത്ത് ആയിരുന്നു. കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നു, 5 minutes നമുക്ക് വീട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ കുറെ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ അറിയുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ, വൺസ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സെക്ടറിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ. പണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ICU പോസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, അഭിരാമിയിലെ മെഡിക്കൽ ICU. ഞാൻ പ്രാഗിയിട്ടുണ്ട് മാം, സോറി മാം. ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കും, ദൈവമേ ഇറങ്ങി പോണം, എനിക്കിവിടെ നിൽക്കേണ്ട, കരച്ചിൽ വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്താ മതി, വൺസ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തെത്തി ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മുടെ കൈ തരുമ്പോൾ, കമ്പയർ ടു അതർ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല, നമുക്കത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടു ഒരു 4th സെം വരെ ഉള്ളവർ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് വാർഡ് ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടേക്കുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ലാബിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിരിക്കും, വീൽ ചെയർ എടുക്കാനായിരിക്കും, എന്നെ എന്തിനാ മെഡിക്കലിൽ വിടുന്നത്, ഞാൻ എത്ര വട്ടം ഇപ്പൊ താഴെ പോയി, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ വരുന്നത്. പക്ഷെ വൺസ് അതൊക്കെ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതേപോലെ ICU കിട്ടുന്നവര് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ICUയിൽ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ICUയിൽ NGT ഫീഡിങ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് പ്രീടൈം ബേബി സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ പോലും NGT ഫീഡിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പഠിച്ചത് തന്നെ അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ NGTയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കി ഒരു ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചത്.
അതെനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയത്, ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പരുമലയിലായിരുന്നു, ഇവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത്. അവിടെ ചെന്ന് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് NGT ഫീഡ് കൊടുക്കാനാണ്. എൻ്റെ കൂടെ വന്ന കുട്ടി, അവളും തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ്. പുള്ളിക്കാരി സ്റ്റക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ICUവിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കവിടെ പേടിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല, നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നഴ്സിംഗ് ജേണി എന്ന് പറയുന്നത്, വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വൺസ് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പുറത്തോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതേപോലെ ഫാമിലി സെറ്റിൽ ആക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും പേടിക്കണ്ട, പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. പിന്നെ എക്സാം ആരും സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കരുത്. എക്സാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജ് അത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. വൺസ് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പിന്നെ 4 കൊല്ലം പഠിച്ചിറങ്ങി ഇനി ഈ കോളേജിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് അഭിരാമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി കൃത്യം 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും ആ കോളേജിൽ വരേണ്ടി വന്നു. എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ കോൺട്രാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൈൻ ചെയ്തു തരുന്ന, പ്രിൻസിപ്പൽ മാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സൈൻ ഇട്ട് തരുന്ന ഒരു പേപ്പറാണത്. ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള തോന്നിവാസവും വൃത്തികേടും ഒക്കെ കാണിച്ച് മാംസിനെയൊക്കെ വെറുപ്പിച്ച് നിൽക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് ഗുഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നിടത്ത് അവരതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആരുടെയും മോശപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവരുത്, എല്ലാവരുടെയും ഫേവററ്റ് ആവാൻ നോക്കുക. അതേപോലെ കെയർ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ മാംസ് ചിലപ്പോൾ കറക്ഷൻസ് തരും, അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് എഴുതാൻ പറയും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കുക. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ കെയർ സ്റ്റഡിക്കകത്ത് വരുന്ന നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത്, എനിക്കിതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, നഴ്സിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഇതെന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ കുറിച്ച് എഴുതി വെക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനിത് എഴുതുമെന്ന്. വൺസ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, നഴ്സിംഗ് ഇന്റർവെൻഷന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. പിന്നെ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നും, ചെയ്യരുത്. ഞാൻ 3 വട്ടം അവിടെ പഠിത്തം നിർത്താൻ പോയത്. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അമ്മ, എന്നെ കൊണ്ടുപോകാമ്മ, എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട അമ്മ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വയ്യമ്മ, ഉറക്കമില്ല, എനിക്ക് ഫുഡ് ശരിയാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ കുറെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത് കരഞ്ഞ്. എനിക്ക് സിന്ധ്യ മാമിനൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ എന്നും മിക്കപ്പോഴും സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കാണും, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാമിന്റെ റൂമിൽ കാണും, എല്ലാത്തിനും വിളിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ, അന്ന് അതെനിക്കൊരു ലേണിംഗ് പീരീഡ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ എനിക്കതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഫുഡ് കഴിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ടൈമിൽ ഉറങ്ങുക. ഫുഡിന്റെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരും, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടേതായ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കൾച്ചറൽസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയരുത്, പിന്നീട് അതൊരു റിഗ്രറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നു എന്നറിഞ്ഞു, എക്സാം പാസ്സായവർക്കെല്ലാം കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സിന്ധ്യ മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. Principal ma'am also thank you ma'am. Very nice, Anju. Thank you for sharing your valuable time, okay, and giving advice to our juniors, okay, and sharing your valuable experience, okay. Thank you ma'am. If anybody has any clarifications, let them ask. Related to topic or related to any processing എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, ഞാൻ പറയാവേ. അതേപോലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവര് ഷംസുദ്ദീൻ, ശരണ്യ, ചിത്ര, അവര് 3 പേര് അപ്പൊ അവിടുത്തെ തന്നെ സ്റ്റാഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്, പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നഴ്സിംഗിന് ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ടൈമിനെക്കാട്ടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ടാവും വർക്കിംഗ് ടൈമിലും, പക്ഷെ
മന്ത് എൻഡിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് സാലറി കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും. എൻ്റെ കോളേജ് മോശമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അനഘ അനിയൻ 3rd സെമ്മിൽ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കോളേജ് നമ്മൾ വൺസ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കോളേജ് എത്രത്തോളം നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയുന്നേ. ആരും തന്നെ വിഷമിക്കരുത്, എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലിയറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? We have nothing doubt, Anju. Thank you for your Thank you. sharing your insight, Anju. We are very Thank you, happy to see you. Thank you once Thank you, again, ma'am. Anju. Thank you so much. Thank you, ma'am.